we are having episode 2 of this man who told us his story in marriage. And I want you to help me welcome Simon once again to tell us the other part of the story, the problems that they encountered in marriage and how it ended up. So, karibu sana once again, Simon, thank you, to the second episode of this story. Thank you, Ann. I want to say thank you to our viewers. Yeah. To continue with what we have gone through. Yeah. And I have gone through and to tell men to speak out. Kabisa, not to die because of depression. True. They come out and say not enough is enough, but they speak out their problem. And men have egos and they die because of egos. True. And by that I am here to encourage men wherever they are and to tell them to speak out. Not speak about because of the challenge of the marriage, but even the society, the challenge of finances, the challenge of everything. Let men to come out and speak out than to die because of the depression. I agree with you. I want to start Before you start, yes, I have seen Simon in today's life. There are so many deaths. Watu wanauana, men kill their wives, and sometimes wives kill their husbands. And I think some of the cause of these problems is keeping quiet. And you go through this problem over and over again until you are depressed and you end up killing someone or beating someone or destroying the life of somebody. And like you're saying, it's good to speak. There is no one who is so strong to keep silence. Just speak out, talk to your friend, talk to the pastors in the church, talk to people you can trust and tell them your problem, what you are going through. Like someone is talking to us today to tell us you're not alone. You who is going through a problem in marriage. There are so many people who are going through the same problem, and when we join hearts together, we can come up with solutions and we can create happy marriages and happy courtship and happy dating life, and finally we bring up children in a very good family. So karibu sana Simon once again. Thank you. And in this episode, I want you to take us through, because we ended up you telling us that your wife had put conditions for you not to have your best friends in your marriage. Apart from that, so we are presuming you did a wedding. After the wedding, what happened? After the wedding, the day of the wedding, everybody expect the best of the best. You expect the best of the best, which I was waited for, but unfortunately I did not get it. Because what are you saying? Simon, let me cut you short. The wedding day is the day for the couples to be happy, to enjoy the company of friends, to enjoy the food, to enjoy honeymoon together, to enjoy all that. That's what wanasema ya kwamba wale wamekuja kwa harusi ya kwamba sisi yetu ni mchele. Na nyinyi mnakuwa sasa na matarajio ya kwamba na sisi our enjoyment started today. But kwangu naweza sema sasa kwangu kama Simon haikuanza, na naweza sema ya kwamba hata wa leo I can sincerely say that I have never enjoyed kile ambacho mtu anaweza sema ya kwamba una enjoy in the marriage. Not about enjoyment in the marriage is not about talking, it's not about finances, it's not about kuna ile kitu mtu utarajia kama mwanaume ya kwamba you marry to enjoy.
hata mwanamke kuna kile kitu ambacho anatarajia sana. Kunaweza kuwa na challenge ya finances, kunaweza kuwa na challenge ya chakula na hiyo mambo yote. But at the end of all, kuna kitu ambacho kinawakutanisha nyinyi wawili. Ukiwa mwanamke, ukiwa mwanaume, kuna kitu ambacho kinawakutanisha. Na hiyo kitu kinawakutanisha ni ile iko huko kwa katika bedroom. Naweza sema kwamba hiyo kitu kama mimi nilikosa kwa honeymoon. Nilikosa kwa honeymoon. Nikafikiria nitaipata kwa nyumba. Nikakuta hata kwa nyumba hata ndio sana. Until now when I come to know that it's not about ya kwamba haingeweza, yani hakuwa nakataa kwa sababu hakuwa anaweza ama hakuwa mgonjwa eti ya kwamba bosa alikuwa nakataa. Nimekuja kurealize that it is because there was somebody behind the scene. Now before we go to that, Simon, you are telling us after the day of the wedding you went for honeymoon. We went for honeymoon. Unfortunately, as you know, the wedding is on Saturday. So on that night, because we are so tired, so we did not do it. So the following day is on Sunday. So we go in our place where we have we are going for honeymoon, and we go. And there, that on Sunday, it did not happen. What reason did she give? There was no any reason. Did she say that she was sick, or she was tired, or what? About tiredness was there because she was not sick. And now the problem is she was talking about at the daytime is not good. I don't know. I don't know which time is good. At the daytime is not good because there is a light. You know, mkiwa kwa nyumba kuna mwangaza. Hata mkiwa mezima stima bado. It is still there, right? Yeah, and I thought maybe she was shy and she wanted you to wait until night. And what happened that night? That is it now. Wacha tuseme ya kwamba tukoje mchana ishe kwa sababu kuna mwangaza. Tukoje usiku ifike. Even at that night now, baka saa hiyo sipati. That is the Sunday. Come Monday still. Daytime, nighttime hakuna. Come Tuesday, daytime, nighttime hakuna. Until we reach on Wednesday. That Wednesday, I remember, is when I told her, if not today, tomorrow, let's pack all our things and go back because there is no need for honeymoon. Surely there was no need for honeymoon. Because this honeymoon is not about I am sick. This honeymoon is, there is no any problem of the body. That you say that my body is this and this. It's about excuses and which you don't know where they are coming from. But now I have come to realize. Kuna mtu alisema ya kwamba unaweza enda honeymoon na mtu lakini akili zako haziko hapo. That is what was there. We were in honeymoon with her, but all her body and mind was not there in that honeymoon with me. This was the only problem. It's not the problem, the body is not the problem, if anything else. It's just because that the honeymoon we were in with her, she was there. Her mind was not there. She was there physically. But emotionally, the mind was not there. That's what I gone through. That I want to tell you. It was honeymoon of 1 week, but it come to a point is it just like a test. I end up like testing, but not enjoying it. Let me ask you. Now that the problem started in honeymoon, why did you wait for 11 good years? Did this problem continue for the 11 years? I might reach a point when she changed. Because I cannot explain why
you go through this in honeymoon and you go with this person for 11 years. What I can in the first export I said, I have gone through a lot where a person who is married, who has already married for 10 years, 20 years, 30 years, have not gone through. Me, in 11 years, I have gone much more than a person who is married 20, 30 years. Because of this. You see, in the honeymoon, haikutendeka. Yeah. You told us you waited. Now, unafikiria kwamba mkikuja kwa nyumba, at least kutakuwa kuzuri. Yeah. Ni kwa sababu ya kwamba unafikiria pengine kulikuwa na challenges kwa honeymoon. Sasa unafikiria kwamba ukikuja kwa nyumba, things will work. Na hakuna mtu, nobody in this world, ambaye anaingia kwa doa akisema ya kwamba my marriage, I want to start to try a marriage. Nobody to try a marriage. Hakuna mtu anaingia kwa doa akiwa na mawazo ama mafikiria ya kusema ya kwamba naingia kwa doa kujaribu. Yeah. Kila mtu anaingia kwa doa akiwa anasema my marriage, I want to work. Yeah, hata kama zile zingine hazija work, mine will work. Na hiyo ndio ilikuwa kwangu. Hakuna siku nilipe the devil a chance in our marriage so that we can have a divorce, so that we can separate. No. Nilikuwa na try all my best, no matter hata kama amenikosea, kwa sababu nimefanywa mambo mengi. Na nataka kusema si eti ya kwamba hata mimi sijafanya. Of course. I'm not an angel. We are all human beings. We are all human. Kwa hivyo si eti mimi niko hapa kujisafisha kwamba mimi sikufanya ama mimi ni mzuri sana. Yeah. Hata mimi kuna mambo nilikuwa nafanya, lakini tunatatua. But unfortunately kwa upande yake ni kwa sababu kulikuwa na mtu mwingine behind the scene. Kwa hivyo hiyo mambo ya kuwa na furaha, hiyo mambo ya kuwa na mahitaji ya kimwili, kama mimi simfurahishi, I think kuna pale pengine alikuwa anafurahia. And for clarity, Simon, did you stay with this lady in the same house for the 11 years? Ama at one time you are working far? Kile ningetaka kusema kwamba tumekaa na yeye kwa miaka 8 kwa nyumba. Oh, you stayed for 8 years kwa nyumba moja. Na nikirudi kwa nyuma kidogo, naweza sema kwamba do you know that there was a day I was sick, karibu kufa. And I want to tell you, I go to Kenyatta Hospital and she did not even appear, even a single minute to see how I'm going. Were you together in the same house this time you got sick? Wakati huo tulikuwa kwa harusi, kwa ndoa yetu tulikuwa tumemaliza miaka 3 na nusu. Na nikagojeka karibu kufa. Na nikamwelezea kwamba kesho kulingana vile nasikia nitaenda hospitalini. Na I remember in that morning nikampigia simu. Nikampigia simu hakuchukua. Yeah. Nikafikiria kwamba pengine simu iko pahali, nikamwandikia message. Na nataka kukuambia ni kwa sababu nilikuwa nimeenda job, nikapanga kazi na nikaambia mwenye kazi nimepanga kazi na kwa sababu alikuwa najua niko mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa karibu. So you left the house when you were sick. Yeah, na nikapanga kazi, nikaambia mwenye kazi nimepanga kazi na nimeenda hospitali. Mwenye kazi akaniambia wewe enda, mimi nitakuja kuangalia kazi. Sasa hapo ndipo nilimpigia simu kumwambia naenda Kenyatta ama naenda hospitali. Nikaona hakuchukua simu. Nikamwandikia message ili akikuja aone message yangu. And I want to tell you ni kwa sababu nilikuwa nafanya kazi upande ya Zimmerman. From Zimmerman, utoke Zimmerman uende town, utoke town uende Kenyatta, upange laini, uchukue form, uchukue all this na baka uone daktari. Si kuona hata ka message.
uko aje. Si kuona hata ile inaitwa flashing back, uko aje. Nilienda hospitalini, nikafika kwa daktari akaniuliza mmekuja na nani? Because I was totally in bad condition. Yeah. Wakati ambapo ilifika pale baka daktari, the nurse told me that kuna pale nitakutuma. And I want to tell you, huyo nurse ndiye aliniitishia ambulance ya Kenyatta. I was totally sick. Ikanipeleka Kenyatta, wako na sehemu nyingine upande ya chini. Ikanipeleka hiyo site. Wakati nilifika hapo, kwa sababu nimekuja na ambulance, nurse waliponiona wakaniambia fanya hivi, kwa sababu wewe condition yako ni mbaya sana. Tafuta mtu akuja akusaidie. Kwa bahati mzuri, my best friend alikuwa upande ya town, alikuwa naenda nyumbani. Nikampigia simu. Unaona huyu sasa, kutoka saa 2, kutoka saa 2, wacha hata tuseme kutoka saa 3, sasa ni saa 8, hata hakuna hata ka message kakusema uko aje, hata hakuna hata kupiga, hata tuseme ya kwamba hakuwa na credit ani flash, hata hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo wakati niliona imefika hapo, nikapigia my friend simu, akaniambia kwa town, alikuwa naenda nyumbani, lakini wacha akuje. And I want to tell you, immediately that my friend come, akaniona na vile nilikuwa, akaniuliza kwani your wife wako wapi? Okay. Nikampeka story. Nikamwambia vile kumeenda kwote. Na baka saa hizi, na hata nikamuonesha message, nikamuonesha nini, baka saa hizi hata hajashughulika. Na nataka kuambia alichukua simu, akampigia that minute, akampigia saa hiyo, akachukua. Kwa hivyo simu haikuwa mbali. Okay. Alikuwa nayo. The reason ya kukosa kuchukua simu zangu, the reason ya kukosa kunijibu message zangu, I don't know. And let me ask you, after your friend called her, did she come to Kenyatta? My friend called her, not once, like 50 times, begging her, can you please come? Simon is very sick. She did not appear. Were you admitted? I told you I was very sick. It was even, it just got that I come out of Kenyatta. Okay. Because we left Kenyatta at night. Okay. 1 at night. Oh, 1 a.m. 1 a.m. at night. A person who go to Kenyatta 11. A person who has a wife from Githurai to Kenyatta is about 30 minutes. Yeah. And I'm telling you, Anne, she did not appear. Let's say at that time we are having our small boy. Oh, so in the course of these 3 years from the time you married, until now you're getting sick, she conceived and got a boy. A boy. Who was that at that time? He was 1 year. Okay. Her excuse was, I have a small baby. Her name is Askew. Can we, a small baby of one year, can it be an excuse that you cannot come from Githurai to town? Maybe to her, it is just an excuse. But even now I ask myself, kama aliambiwa nimekufa, angekuja. Angesema ya kwamba niko na mtoto mdogo. Kwa sababu I think if you love somebody, you can do anything no matter what. Kama ni mimi nilisikia kwamba ni mgonjwa na niko kazini, nikisema niko kazini sitaenda kumuona. So it depends with person, the individual. And I tell you, I have gone through a lot. The other challenge is so many ya kwamba nimegonjeka. That was the first time na kukuja kuniona. Ukiangalia mtoto wetu tulipata after 2 years. And I'm telling you the truth, mimi nilijua ya kwamba ako na mimba
sio yeye kuniambia, nilisikia na marafiki. We are in the same house, but I did not know. Sijui kama ni mzito, sijui kama ana mimba. Mimi nasikia na marafiki ako na mimba, and that is when I asked her, akaniambia nilikuwa nataka kukuambia, because even our her clinic we started kama tumechelewa. So many challenge have occurred. So many challenge have occurred. The challenge of cooking for myself. The challenge of what unafua nguo na and still you have a wife in the house. The challenge ya kwamba unalala kwa kitanda, kwa kiti mpaka unaona kama kiti ni kitanda yako. The challenge of conjugal right. Hiyo I can say haikufanyika kwa honeymoon. Ikakuja mpaka ikaendelea kwa nyuma. I can sincerely speak that we have stayed with her for 8 good years. But in that 8 good years, I can count not more than 15 times I enjoyed with her. 15 times in 8 years. In conjugal right. It have come to a point that baka unasema there is no need for sex. Kwa sababu ni kama mateso. Wakati inafika pale ni kama mateso, baka inafikia pahali unasema no need for sex. I cannot die for this. Let it, wacha ikae. Kwa sababu ilikuwa ni kama vita. Na sasa kama mwanaume wezi toa vita eti baka watu wakuje huku kwa wakuje waulize nini inafanyika eti sasa ikuwe eti sex ndio imefanya hii vita yote. Kuna mambo mengine unafumilia, unakaa nayo kama mwanaume. Na inakukura kama hiyo mambo ya kupika. Sio wanaume wengi wanaweza sema eti huwa wanapika. Na yeye, let me ask you, was she working? Alikuwa anafanya kazi pahali anachelewa such that she could not be able to cook, ama she was in the house now you find that she has not cooked, she has not cleaned your clothes, ama what was happening? Kile kitu ilikuwa inafanyika for those 8 years. Hakuwa anafanya kazi. Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi. Okay. But I'm telling you, it is not because of her. It is because there is somebody else. Now let me ask you, you could come from work, unakuja kujipikia chakula na kujioshea clothes, and she has stayed in the house the whole day. The time I started cooking for myself is back in 2015. Because at that time I got sick. I have ulcers. I have H. pylori. And that time when you have ulcers, when you have H. pylori, the doctor told you there is some food that you cannot eat. So I come in the house with medicine. Namwambia kwamba nimeambiwa daktari hivi na hivi na hivi. Ikiwa mtapika ugali na mpike sukuma, mimi sikuli sukuma. Mimi nipikie Now that is when I start cooking for myself. The reason is nikipata ya kwamba kuna ugali na sukuma, namuuliza ya kwamba si nilikwambia ya kwamba sikuli sukuma, kwa nini haukupika cabbage? Yeye anajibu ya kwamba hawezi kuwa na sufuria mbili. Hawezi pika sufuria mbili, eti apike ya sukuma na apike ya cabbage. And not hiyo sio ile hiyo jibu sio hivi na tamuka. Ilikuwa jibu ya kwamba even you cannot say anything else. And I think so many men can act on this. Or mtu anaweza fikiria kwamba mimi niambio hivyo na mwanamke, kwani ni yeye amenioa, kwani ni any man can think of something. And me also I was thinking of something, doing beyond vile mwanaume anaweza fikiria kwamba mtu akifanywa hivyo anaweza fanya.
lakini naweza taka ya kusema ya kwamba mimi haja yangu ilikuwa na doa to work. No matter what. So once you are told that she cannot cook 2 pots, 2 sufuria ya sukuma wiki na ya boga, you could just go ahead and cook for yourself. That's what I was doing. Mimi nilikuwa nateremka hapo chini, nachukua mayai 2, nakuja najipikia. Okay. If tomorrow something else happen, I will just find on my way vile nitafanya. Kwa hivyo nakwambia kwamba I started cooking for myself. Si ati wakati huo mwingine siku napika, nilikuwa napika vile familia kama mwanaume unapika on behalf of your family. But this now I am sick and I have something some special food. Lakini ya kwamba nakuja kwa nyumba napata ya kwamba hazijapikwa. Inabidi mimi nijipikie, si mwaka mmoja, si ati nijipikia mai siku moja. From that time 2015 mpaka 2018 nimejipikia, nimejifulia manguo, nimelala kwa kiti kwa sababu how were you sleeping on the chair? Was she saying you cannot sleep on the bed, ama you chose to sleep on the chair? What happened? Yeye ni mtu akikasirika, wakati ambapo kuna this something, maybe kuna misunderstanding. Sio kama vile ya kwamba tutakuja tukae chini tuongee. If it will not work for her side, if the discussion will not work on her side, yeye alikuwa nakasirika, anachukua mtoto wake, anaenda kwa kitanda, ama anaenda kwa sababu anaenda kwa bedroom na anafunga. To make the matter worse, sasa akikasirika yeye, badala ya to solve the issue, and this issue, even there is some issue even now we have not solved. Sio kwa sababu ya kwamba hatuwezi solve, ni kwa sababu ya kwamba it is not working, it is not on favor on her side. Kwa hivyo if not on favor on her side, yeye alikuwa naamuka mbio na anachukua mtoto, wanaenda kwa bedroom, mimi natupiwa blanketi, anafunga na anafunga na anafunga. Ukijaribu kugonga mlango hawezi fungua. Okay. What are you going to do? Okay. You don't want I am a servant of God. Yeah. Watu vile wanamjua kwa kanisa. And this is something have damaged a lot of marriages. This something saying that I am a servant of God. You are saved and you don't want to expose the problems in your marriage. Na sasa unapata ya kwamba that problem haiko kwa watu wengine, iko kwako na iko kwenu kabisa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema sitaki watu hata neighbor ajue ya kwamba kwangu kuna shida, kwa sababu akijua kwangu kuna shida atasema kai baba kwa huyu na ni watu wa kanisa. Yes. So Simon, at what point were you tired and you said quit? I was not tired of these problems. I was not ever tired. I'm telling you. Even she is the one who was tired. She's the one who came out of the marriage. She was the one. And this time, this is the second time I got sick. And this time I was nearly to the death, to the grave. And she left me and go. What? I come out from the work. I come and find the house is empty. Even I ask myself, did I go to the wrong house or what? Ulikuta imefagiliwa. Nilikuta imefagiliwa. Nikajiuliza na kwa nimeingia nyumba hata nilitoka nje kuangalia ama ni mlango nimekosea ama ni nini. But nikajua kwamba kwa sababu hapo tulikuwa tuko na kaishu na issue ambao tulikuwa tumeongea na our best couples na ikaisha. Na ikakuwa ya kwamba now things are good. But it was good for me on my side, but for her she was ready to quit. Na alitoka na akaenda. And that is how you parted.
That's how we parted. And kwa sababu ya kwamba mimi nilikuwa bado napenda ndoa. Nimesema kwamba hakuna pahali nilikuja nikasema kwamba nitapatia a devil a chance to control or to be in our marriage. Mimi nilikuwa nimeamua baya ni baya until the death do us apart. Na nilikuwa na make sure no matter what and every woman, every man, hiyo ndio lengo lake. Ya kwamba kuona ya kwamba ndoa imefaulu. Hata kama ndoa itakuwa na challenges, imefaulu. Kwa sababu sio yetu imefaulu, kuna sio yetu imeharibika, kuna zingine zilikuwa zimefaulu. Kwa hivyo tulikuwa, as me as a Simon, I was trying on my best to make sure our marriage works. But when yeye aliona ya kwamba I don't know yeye aliona aje. Lakini naweza sema ya kwamba kwa sababu kulikuwa na mtu mwingine behind. Nimeona message zao zote. So she was cheating on you. And I am telling you that she was cheating on me. You got the message from the time you married, they were communicating. Yeah. Oh my God. Even this the first. Why was she staying? Even this the first time I got sick and go to Kenyatta hospital. She's not coming. Namwandikia message, nampigia simu. Mimi nimepata message. That time I was very sick, karibu kufa. Wako na message even za hiyo wakati. Hiyo wakati I'm telling you the message that 2014 April. 2014 April. We were in marriage for 3 good years and like a quarter. So unaweza imagine hizo message za wakati huo. Until now we are speaking with you. I'm speaking with you that there is those message. So from the time you got married, even when you were dating, this person, they were still communicating. Yeah. And why was she staying in this marriage yet she had someone else? That's what I said. I was fighting a losing battle. Yeah. Ni kama wewe ukiwa kwa ndoa. Bwana yako akuwe na mtu pahali. Anamheshimu kukuliko. Wewe kama Annie, you will going to try all the best to make the marriage work. Lakini bwana yako hataona. Yeah. Ni kwa sababu sio yeye peke yako. Sio yeye peke yake. And she's not interested in this marriage. Yeah. Because she's eyeing somewhere else. Hiyo ndio shida. Okay. Even at this time alikuja kutoka in 2018. Ukiangalia message zao za 2018, it is clearly saying that they were ready. Ni kitu walikuwa wamepanga vizuri sana. Kabisa baka vile atatoka. Let me ask you, Simon, where did you get these messages? This message from her phone or from where? Where did you access the messages? I can only say ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu alifanya nione hizo message. Singetaka kusema kwamba pahali eti nimezitoa, but I have all the evidence that she was having someone else behind the scene, even when you are in the same house, staying in the same house, getting a child, she was still having someone else. It's very unfortunate. It's very, very unfortunate. And I think at this juncture, I want to advise women, young women, who are looking forward to marry and who are looking forward to enter into a relationship. If you really feel you are not comfortable with the person, instead of wasting a whole 11 years, just leave this person and go to the person you are comfortable with. Because I think when you stay in a relationship, your mind is not there. You punish the person in that relationship and you are also punishing yourself. Because I'm saying this, Simon, because I don't understand, according to your story, why this lady, and she had someone else behind the scene, could wait for 11 years, get a child, and yet
she was not interested in the marriage. Even that's my question now. Yeah. That's my question, and I don't know. Yeah. I don't know why. Because I say if she was in the first place, she told me that Simon, you are not my type. Yeah. From the word go, before we get married, it would be better for me. Ni kwa sababu haingeniumiza kama vile saizi naumia. Kujua ya kwamba all 11 years is a waste. It's a waste because ukiangalia 11 years we have only one kid. One child. Wale watu tulioa na wao wakati huo they have 3 kids. Na sio kumaanisha kwamba mimi Simon nilikuwa mgonjwa ama sikuwa na uwezo wa kujukurate ama yeye alikuwa mgonjwa ama kulikuwa nini. It's only that she knew what she was doing. They knew wakiwa wawili vile walikuwa nafanya, and that is why today we have only one kid. But don't worry, I would want to encourage you that for everything that we go through in life, God has a good purpose, because the Bible says the plan He has for us is for a future and a hope. Maybe God made you to pass through that so that the next marriage that you're going to enter into is going to be glorious. So you should not feel that you wasted 11 years. You should say that those were years of learning about marriage, learning about relationship, learning about family. And when you get the right person, because I know God will give you the right woman in your life, and you're going to enjoy marriage, and you're going to experience a glorious marriage life. Amen. Because marriage is an institution that is created by God. And therefore, you should not feel like you have wasted 11 years. Just say these are years in the wilderness, and great things are ahead. Amen. And therefore, I want you to look at that camera and encourage a man who is going through issues in marriage as a young man who is preparing to enter into a marriage. What should this man do? Or rather, how can he handle the situation of dating and courtship to enter into marriage with the right person? And the man who is there and facing through problems, what can you tell him? All I can say is this, to every man, young man, old man, is to speak out. Yeah. To speak out. Men are going through hell. Yeah. In terms of marriages, in terms of finances, men are going through hell. And they go through hell, heading up into the grave. Yeah. Heading up into the grave. But when you speak up, maybe, let's say maybe, something will work out. Yeah. Something good will come out of that. When you speak, you are going to get something. So I can tell every man there to come out, not to fear, not to have ego, not to be shy, to come out and speak. What's the problem? It might be the problem of finances. Yeah. It might be the problem of the marriage. Come out and speak. Because when you speak as a man, you are going to save not only your life, but even the life of your family members. Because when you die, many people they are going to lose you. Yeah, true. But when you speak up, you're going to save your life. You're going to save your life. And God can even give you a your family, you are going to enjoy your life. True. Thank you. True. I think that is a good advice from Simon, that it's always good to speak out what you are going through. And for the young men, look for a right person to date. Sometimes it's not easy to recognize that, but when you enter in the kingdom of God, everything becomes easy and possible, because we serve a mighty God who is the God of possibilities in the midst of impossibles. So the first thing I would advise you is to have a relationship with God, because that is where you'll get the right people. And I think Simon wants to say something. What I can say that is this, nobody stay in another marriage. Yeah. Yani, hakuna mtu anakaa kwa ndoa ya mwingine. True. Mimi siwezi kaa ndoa yako, wewe hauwezi kaa ndoa yangu. True.
Kwa hivyo usijumize ukifikiria kwamba ukiangalia ndoa ya mwingine, you don't know the fight they are going through, you don't know the challenge they are going through, you don't know what they are going through. Fight your own battle and fight for your marriage. If it will going to work, that is the growth to the goal. If it will not going to work, utasema kwamba I try all my best, but don't die. Even I can tell to the young ladies there, because even ladies they are going through a lot. Ni kwa sababu ya kufikiria eti mama yangu alifumilia ndoa miaka 70. Sasa hata mimi nitafumilia. Haujui mama yako alikuwa na strength inatoshana aje, akafumilia ndoa. Wewe unaweza fikiria baba yako na mume wako, they are two different people. Kwa hivyo unaweza pata ya kwamba the challenge your mom go through, it can be more over than ile challenge utakuwa nayo. Kwa hivyo usikuwe na ile ya kufumilia baka ujipate ya kwamba umewekwa kwa kaburi ukisema my mom alifumilia ndoa yake miaka 70, miaka 30, miaka 20. Pengine alifumilia baba yako hakuwa anafikia akufika pale pengine mume wako atafika. Even to a young man there. Useme ya kwamba baba yangu amepeleka ndoa yake miaka 70, miaka 30. Haujui baba yako alikuwa anapitia gani. Wewe pengine you don't have strength. Kwa hivyo kuvumilia kwa ndoa ni kwa sababu unaangalia ndoa ya mwingine, it can cost you. Kwa hivyo for the sake of the better of your marriage, if it will work, it will work. If it will not work, it will not work. And there is no one's fault that your marriage did not work or this other marriage worked. And let me tell you, Simon, even in the marriage that works, it needs a lot of perseverance. You persevere each other, you communicate like you are saying in your marriage you could not communicate, and of course you put God at the center stage of that marriage. And I think that will be our parting shot for now. We are going to say bye-bye for now, until next time when we meet again in this channel. God bless.